Hi everyone, today is Wednesday, April 9th. This morning took my kids to school, and then when I came back, I was getting breakfast, listening to some podcasts and some audiobooks, and then I was uh, dedicating some time to editing a video for some TOEFL prep students. So based on a uh, practice session that I did for Tuesday. Was it Tuesday? Yeah, was it Tuesday? Yes, it was Tuesday. Yeah, feels like forever. Um, so yeah, I had all the preparations with the slides and the questions and the audio files. Um, it just turned out that I was a little surprised about kind of how the tech side can be just a little. It's a wild variable for the the live session. So if I suppose if I wasn't using a recording and just reacting to a student talking um, for 45 seconds or 60 seconds, uh, which usually is something that happens in a like a conversational group or a conversational lesson. But because the exam has recorded responses and that like that 45 second, 60-second, it's limited real estate. So I do want students to be aware of the recording process, and it's also like right now I'm in front of a microphone, talking to the camera, and sometimes looking at how long I've been talking. So that is part of the experience on the exam, and recognizing that there is like a ticking clock, and there's content, there's time for taking notes and all that. So, and then if there's a complication on a recording tool or a microphone, or that it just didn't get picked up, it's a little tricky to do that live, especially with a group of students, and then kind of waiting to receive recordings, and then maybe students are, I don't know, not at home, or they're out of home, and or they're in the car or something. So it's not the ideal situation for making the recordings. Uh, so I'm just gonna cut that out and say, okay, I'm gonna trust that you do this before we start, because I don't want to spend so much time doing that part. I want to spend more time on the to listening to the audio files, reacting to them, and giving advice, and kind of figuring out how to improve those responses. So I'm just going to push that prep part as homework. And so today with the video, I was just taking that presentation of here are the images, transition on here's the timer for the prep time, and then here is time for recording with the timer, and then moving on to the next thing. Here are the instructions, here's the audio, here's the text, here's a timer that goes along with that text, here's the conversation, here's the lecture, here's the prompt, here's the time for prepping, here's the time for speaking. And that just kind of seamlessly goes for like 13 minutes. And just make that a YouTube video, and trust that, okay, students can watch that. YouTube is accessible everywhere, and it's on the screen. You have the text, you have the audio, and then side by side put a recording tool, test the microphone, make sure it's working, test the quality of the audio, and then share those audio files with me. And then when I receive a bunch of these audio files, and I can listen to them, and use another tool to transcribe them, then when I have enough content, then we can go ahead and schedule a new session. So just trying to streamline that process and make it kind of just easier for me, easier for students, and so we're not like waiting for content recordings. And similarly, last Thursday, suddenly my internet connection just kind of disconnected,
it turned out that it was something down in my apartment building, just the cables or something. It wasn't exactly my modem. It wasn't the cable with the modem. It wasn't technically something on the internet service provider side. It was something physical in my apartment building, but a technician had to come and check that. But between like Thursday, Friday, Saturday, Sunday, it was annoying, and it was disruptive for the classes. And so the rest of that Thursday class, I had to be like on my cell phone and looking at the texts and kind of uploading another image for the writing prompt and saying, hey, you got 10 minutes, okay, write it live. And then I was reacting to just reading small text on my cell phone. It was not ideal, but so I'm thinking for for a writing session as well, I'm just going to do the writing on your own, respect the 10-minute timer, and then submit that. And then when I have content that I've received, a series of texts, then I can react to that after having received it, instead of waiting for the text to be written live. If it's an individual student, then maybe yes, we could do that, and I could trust that they have the tech things, their computer, their tools that they're using is working. But for a group dynamic, I would say just do these things on your own, send them to me, and then I will react live once I have a corpus of content, because that's more of where my expertise can help the students, instead of just kind of, okay, here's this. So depending on the area of experience the students have, of kind of getting familiar with how the exam is structured, and then testing that, practicing it, getting used to the timing dynamics and the stress, anxiety. But where I would like to help at a more advanced level is just, okay, start showing me some of these responses, and then how do we what strategies can we use for making better responses, or how to approach those questions, and look for possible responses that would be well structured, well organized, and not fluff, and not problematic templates that are less helpful than effective. So and then after that, I was taking, for a German student, I was taking my some of the dictionaries that I have for like the German and Spanish, and then English and German, and then also my German verb conjugations, and my intermediate German grammar review. So it's going through all those documents. So I have been doing things for myself, going through irregular verbs and things, but this student was asking about the modal verbs. So I was taking those dictionary entries and just copying, transcribing over to a Google Doc, compiling those examples from like German to Spanish and German to English, since this student is a Spanish speaker. And we were looking at those examples to try to understand what are those differences for können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. And there's just little differences between Spanish and English, and my grammar books are like, well, you could, depending on the context, that's a question, that's not a question. It does get a little tricky on the translations, and just having a lot of practice that to catch some of the nuances. So I was spending about 2 hours compiling that for that student, and then afterwards got ready, and then went to pick up my son, and then I just gave the German class right now, and I have a small break, and then I have the English conversation group this evening. But yeah, a busy day with some kind of video production, document production, research, and
lesson plan prep and pick the school drop off, pick up, and just staying busy, but and staying in contact with students for TOEFL and for language students, and yeah. Hola a todos, hoy es miércoles, el 9 de abril, y hoy en la mañana fui a dejar a mis hijos en la escuela, y al regresar desayuné y empecé a preparar unas cosas para el TOEFL, un video para un pequeño simulación de la parte oral, y porque estaba haciendo ayer un taller para la parte práctica, pero finalmente hubo unas complicaciones con el micrófono y las grabaciones, entonces decidí, ok, voy a poner esas cosas antes de un taller, y cuando ya tengo más grabaciones recibidas, ya puedo hacer un taller y nada más dedicarme a eso y no la parte de la grabación. Entonces voy a decir, ok, eso es su responsabilidad antes de llegar, como hacer tarea antes de llegar a la clase. Y con eso ya dedicamos más tiempo en la parte práctica, pragmática, y cómo mejorar esas respuestas. Y luego estaba preparando una clase de alemán porque un alumno me dijo que quiere revisar los verbos modales, como de können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. Y tomé mis diccionarios de alemán con español y alemán con inglés, y recursos de las conjugaciones y gramática intermedia para hacer una compilación de los temas y los ejemplos. Y luego fui a buscar a mi hijo en la escuela, y ahorita acabo de hacer la clase de alemán, y ahora voy a tener el grupo de conversación en inglés con los vecinos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 9 avril, et ce matin j'ai amené mes enfants à l'école. Après j'ai pris mon petit déj, j'ai préparé une vidéo pour une simulation de la partie orale de l'examen TOEFL pour mes stagiaires, parce que j'ai décidé que c'est pas si efficace faire ça en direct, donc je crois que c'est mieux d'avoir ça enregistré et que les stagiaires réagissent chez eux. Ils font des enregistrements, ils m'envoient des enregistrements, et après, quand j'ai une quantité qui est suffisante, je peux faire un atelier, et comme ça, on peut pratiquer mieux comment améliorer les réponses, et travailler qu'est-ce qui se passe avec la prononciation, qu'est-ce qui se passe avec la grammaire ou le vocabulaire. Donc, une fois que j'ai ce contenu, je peux avancer beaucoup plus, au lieu de juste attendre qu'il y a les enregistrements. Je vais faire ça pareil aussi avec la partie écrite, parce que faire une simulation en direct, il se peut qu'il y ait un problème pour écrire, ou pour m'envoyer le contenu. Donc, j'ai expérimenté aussi avec un document Google, et les gens peuvent écrire ici ou écrire là. Donc, j'ai essayé avec ça aussi, mais je crois que finalement, recevoir les textes déjà terminés et confier que les gens peuvent faire ça chez eux, et puis après, on va réviser ce qu'ils ont fait et comment améliorer leurs réponses. Je crois que ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Mais voilà. Et aussi, j'étais en train de préparer un cours d'allemand pour un stagiaire qui m'a demandé de réviser des verbes modales, ou verbes de mode en allemand, et j'ai quelques dictionnaires, donc
j'ai pris des explications qui sont dans le dictionnaire pour comparaître les, les exemples, les explications. Et là, on vient de faire le cours d'allemand et tout à l'heure, je vais avoir le groupe de conversation en anglais avec des voisins pour le mercredi soir. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 9. April und heute Morgen bin ich zur Schule gegangen und danach habe ich mein Frühstück gegessen und ich habe ein Video gemacht für TOEFL am Dienstag. Es gab einen Workshop für Sprechen für TOEFL, aber ich denke, dass es ist besser, wenn Studenten machen eine Audioaufnahme zu Hause und das ist Hausaufgabe und als habe ich viele Aufnahmen, können wir sagen, dass okay, heute wir hören zusammen und wir können verbessern diese Antworten und wie können wir es tun und auch für Schreiben. Ich denke, das ist besser und einfacher. Und auch habe ich eine Stunde gepaart für Deutsch und es war für können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen und mit meinen Wörterbüchern es gab Beispiel und ich habe erklären, wie funktioniert wie funktionieren diesen Verben. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit und danach dieser Abend, es gab die Gruppe für Englisch zu sprechen mit Nachbarn. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì, il 9 aprile e oggi sono andato alla scuola con i miei figli e dopo questo ho fatto colazione e ho preparato un video per TOEFL, la parte orale, di espressione orale. Ho deciso che è più facile fare registrazione e dopo questo insieme possiamo avere una lezione. Non voglio fare registrazione nella lezione, penso che è meglio fare questo e dopo questo possiamo ascoltare insieme e vedere come migliorare risposte. E penso che posso fare questo per scrivere. Studenti possono scrivere a casa e se ho tutti esse possiamo leggere insieme e correggere. Questo è
che voglio fare. Questo è tutto. E dopo questo ho preparato una lezione di tedesco e ho fatto questa lezione oggi nel pomeriggio e stasera ho il gruppo di conversazione in inglese con gente che abitano qui vicino. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня 9 апреля, и сегодня утром я был в школе с моими детьми. После этого я позавтракал, и я готовил видеозапись для TOEFL. И когда люди говорят в экзамен, и я думаю, что это лучше делать аудиозаписи дома перед тем идти в урок. И может быть это легче, потому что они делают видеозапись, и что я хочу, это записи готовы, и когда мы начинаем урок, мы можем слушать и получить, как ответить, и я не надеюсь, это готово, я могу слушать, я хочу сказать, что это был перед тем начать урок. И также я хочу делать это, чтобы написать essays. Они делают это дома, и потом мы можем читать и увидеть, как написать лучше и зачем. И также у меня был урок на немецком, и я готовлю грамматику и как объяснить глаголы können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. И также в словарь я увидел примеры. И так. И сегодня вечером у меня будет встреча, чтобы разговаривать на английском со соседями. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.